toi whaupopo le numero tangata wa awhia I COVID le atunuu. Mau le soifua se tamaa o na wa awhia ngal whama I o COVID sumaleiva. Ma ua whaamawai atu le e kale sia Yesu Keriso le aupa ia waso ingatai I le susunga le foma I a Kennington o nao le tautua I le atunuu. O te whaatalofa atu I se whaupoponga o tala mai lau Kvzktv le nei afi. E momo atu o matua whaautua ina le komite le COVID le atunuu ina ia tanga I le mamalo le atunuu I le whaamalosia o le whaia o tali fofonga o le fufulu le leo a ao matausia le tūwawa I le toia lia I mai o le siitia o le numero tangata le atunuu ua pisia I le vairusi le COVID sumaleiva o se au te lenga le nei o le ripoti. O se tasi le nei o vaenga na sila lava iai le komite o le COVID. O le toi awhia lea unisi o tangata o le atunuu I awhia ngā le COVID se fulumaleiva. Mai le tūlanga mawalalo sa iai le numero tangata awhia e le tatalaina tāpu le COVID I numero lewa iai nei. E taritonua li ima tamaita I fomai whaapere komite o le COVID. E mafua mai o na ua to o tele nisi o le atunuu o le toi tau sisia a iai ngā le COVID se fulumaleiva. E pei o le whai o tani fofonga I no whanga putuputu e whaapotopoto ai tangata whaapea ma le tau sisia o le tūwawā. I se ripote pei o na tu ina mai e le mtanga luenga o le soifua maloloina o lo ta uai. I to tonu o le fitu waso na te anei. E tolu se lau se fulu whale o whai o tangata wa awhia iau ngā le COVID se fulumaleiva. Tu sa leu a mata o na tātou toi o atu le numera sa a mata mai ai. Tālu le fau le pipisi I tu o au ngā le COVID. I le fonua le komite o le COVID sa whai e le tai au nei. Sa taranoi nai mafuanga o le nei tului o le numero o tangata wa awhia. Ai pei o na whaalia le tamaitai foma I alau vau. E tele vaenga te tele sa whenga I male atunuu. Whaata inga ua mai atu whaau unga le whanau. So ai ma whaau unga o whai poiponga. Ia o maliu, whaapea ma le tele o tāpu ua toi tatala. O leisi lea mafuanga o le mawalunga o le numero tangata awhia. O leisi tū na sau no ia le tamaitai fomai. O le ua to o tele tangata e malanga mai le atunuu. Mai leisi lea mafuanga lea o lo masalomia ua whau popo le numero tangata awhia. Na sau noa lau vau, o le whautuanga I le atunuu, ina I awa le whaatala le. Ia tautua nā popo inga ua mai au na tu ina tu mō le puipui o soifua. O lo whautua ina pē le tamaitai fomai le atunuu. E o atu e whaitu I o le COVID. Ma a whai ua whaalo atu lo wa awhia, o na whio atu e whai siaki o le COVID. Na sau noa lau vau, o le aunga le COVID o lo pipisi le teiminei o le itua inga o le pi a lua, o le omikoloni. Ma o le aunga lea e tele ina pipisi. Ma o le aunga lea, e tele ina pipisi tele ma awhia I tangata, pe a le whaitete. O le tumutumu ino whanga whaitele o leisi lea vaenga e vave I tele, o pipisi o le whaamai. E o mai lea so, e valu se furufate si ma le valu pasene lea whai o le atunuu. Ua mai au na whai tu I e lua o le COVID. A e valu se furuiva pasene ua mai a I le tu I e tasi. E walu sumaleiva tau sanga o se tamaa na umalo na soifua le whai unga le vai aso na te anei. I le taimina tau nu atua I le mautanga singase o le LBJ. I se whaalinga mai le mautanga singase. O le o whaalia ai o le nei tamaa na au ina atu I le mautanga singase I le aso lua se fulu ma le fitu o le masina na te anei. Mo aunga le limonia ai peitai na toi au ina atu I le aso na soso o ai. O no se tolo sanga alo na ainga. O le aso lua se fulu maleiva na toi whaatopetope atu ai le nei tamai le mautanga singase. Ai peitai e le iau I le mautanga singase ma maliwa I lava. E pei ona wha mautu mai I le mautanga singase o le nei tamaa e le I whaia sona tui o le COVID. Sa iai o na ngā singase tu mau. Ai sa maua fo'i o ia iaunga le COVID sumaleiva. O nisi le polenga wa iai nei o no le toi tula I mai o nisi le tu malo I manua wa toi a fia I le COVID sumaleiva. O se tasi manei tu malo na whasota I mai le tai au nei. E whailoa mai le tūlanga whapopole ina wa iai le tu malo. O na watoi wa aia le iai o nisi. Wa fia le vairusi le COVID sumaleiva. I to tono le fitu aso wa tuanai. E lua se fuluma le ono le au whai o tangata. Wa wha mawina wa fia I ta u. Wha apea mawhale a sao. Le ai masalomia e mafua mai ona se maliu sa whaia I le vaenga le tu malo.
O nisi o popolenga wa iai nei, o no le toe tula I mai o nisi le tu malo I manua, wa toe a fia I le COVID-19. O se tasi ma le tu malo na paso ta I mai le tai au nei, e wha iloa mai le tūlanga wha popoleina wa iai le tu malo, o na wa toe wa aia le iai o nisi wa a fia le vai usi o le COVID-19. I te tono le fitu aso wa tua nai, e lua se fulu ma le ono le au wha I o tangata, wa wha mawina, wa a fia I ta u, wha pia mawhale a sao, le e masalomia e mafua mai ona se maliu sa whaia, I le vaenga o le tu malo. Ono le popolenga, I le iai o le wha ma I le vaenga o le atunuu, o le afoi, e le o malo loa I lava sui le matanga luenga o le soifua malo loina. Mai le whatino ina o lato tiu te masani I le whale mai, wha le tu malo, e le ngata I ofu, ai wha pia I mata u. O le fautuanga le matanga luenga o le soifua malo loina, ina I alolofa e tau sisia le whai o le tali fofonga, o le tu vava, wha pia I malifufulu le leo a au I taimi uma. O lo o mai tauina le matanga luenga le tūlanga lo o tūla I mai manu e le taimi nei, mo le whaau popoina o le whasosoani le lava vaenga o le atunuu. Au whianga iai le atunuu masuinga I tapo le COVID-19, o se tasi leo vaenga o lo o whaafitai ai pia I le to o tele o le malo, ai mai se o le komiti o le COVID-19, ona ua mawhai ona tatala mali e le tele o vavao, ai mai se lava I taimi o le whaamanatuina o le tūto atasi o Amerika I le aso ananafi. Sa mawhai ona moni mawina e lau Kvzktv nisi o ta penapenanga a inga, o pisi nisi matangata lau tele, mo le whaamanatuina o le aso taua I le kale no le atunuu. O le aso whao iu lai tau sangata I tasi, o le aso lea e whailonga I nai le tūtu o tasi o Amerika, lea e whaamanatuina I stete ma territorio Amerika, e ala lea I tā whaonga I mata whanga, o isi e whaamanatuina lea I se barbecue, e iei nisi o tātou o loo au mau I atunu mamau, o loo whaamanatuina lea aso malo lo, e ala lea I se solo tu whaatasi I ala tele, a o isi o loo mai moa mamata mata, I mea whaapapa po o fireworks. O nei Amerika Samoa, o le aso whao iu lai o se taimi sili lea, e mafutai mauo o lewa o na lea toe wa ai iai. Ai maise le toe whaatasia ma a inga, o loo whea ngai ma whaalavelave, ai o isi, o se aso maanai e whai ai ala tau whiau I a inga. O mele ni uma sa sili atu o na au ai, pe tali malo foi I se pāti. O le toa tele o nisi na whaamanatuina le aso tū tasi I le whare kalapo le bowling alley. A o isi, o loo whaala poto I le whale ma a inga mauo. Na tā ua se tasi o tamaitai mai ua, e le o mawhai o na whailoa mailo na suafa. Na ia taita ia se whaatasi ngā lona a inga mauo. Ona o le tūlanga I le aluai I lunga o le tau o le kesi le taiminei. O le aso ana nafi I le iwa I le tae au, na matua whaatu mulia tangata whaatau, I le TSM ma le KS Mart. O le toa tele o tangata whaatau na o atu e whaatau, o mea tau mafa tu aisa, e mawhai o na kukaina I whafu, e pei o le barbecue, ma pikiniki. O lona winga, o le tele o tupe whaalu le au whaatau, e ma mafa lava I mea tau mafa. O whaamatalanga I le au whai o tupe na whaalu o tātou tangata, I whale o loa tele, e lua e o atu I le aso whao iu lai, e le tau mate o se tupe maua le leilea, mō tangata whai whale o loa. Na tā ua fo e nisi o le mamalu o le tātou atunuu, o le aso whao iu lai, o se taimi le leilea e mafuta ai ma e pele I o lātou a inga. Na wha iloa e tō masi iuli, I lau Kvzktv, e whaapea, e iei nisi o na a inga, o loo tautua I le military, o se awa noa le leilea, e lātou te momoli ai le nganga whaafitai tele, mō la lātou ngā luenga, o loo whita I tunga iai I aso uma. I se pepa o whaamatalanga mai le awhionga I le kōwana sili, I a le manu pa le poisi a le ngā maunga, na tā uai e le whaao le tātou whai ngā mālo e whaapea. O le aso tūto atasi, o se taimi e whaamanatu ai o tātou mālo. O se taimi e mawhauwhau ai, I le tele o saolotonga, tātou te whaasoa I ai, ai maise le tau o nā saolotonga. O le awa sa auni ni sui o le e kalesia Yesu Keriso le aupa ia o singa tai.
e toe fo i atu no mamau. I le mai ai o le se fulu walu masina na fesosoani ai le mautanga singaso le LBJ. O le ali i fo mai o Dr. Kennington malona to olua. O la ua nei o le asauni e toe fo i atu. Ma o la ua nei o ni fo mai whapitoa. Le ai ngā lulue mo le se fulu walu masina e au noa ma se totongi. O le wha mama a venga le nei e awala mai le e ka le sia Yesu Keriso le aupa i o aso ngatai. Ina e mawhai ai ali i fo mai whapitoa o na wha o ngā le tāleni ma le tomai e fesosoani ai mo tangata o Amerika Samoa o lo o tau sa ili tongo whiti atu no umamau. O ngā luenga wha missionare nei o lo o whai ale ali i le nei o Keddington malona to o lua o se wha mama a venga lea i le mautanga singasi le LBJ e fesosoani ai ali i matamaita i fo mai Amerika Samoa. E toa tolu ali i fo mai matamaita i fo mai lea o lo o ngā lulu e nei le LBJ. Aina o le ali i fo mai a Dr. Keddington malona to o lua lewa mai a so whaatulanga ina e tautua ai mo Amerika Samoa. I le whaamavaenga le ali i fo mai a Keddington malona to o lua i le asona nafi na awa iai nisi o tangata le aupa ia ma nisi o li i matamaita i fo mai e mamoli le anganga whaaftai a Keddington malona to o lua ono le anganga fisosoani ma le alofa i le atunu o Amerika Samoa i le mautanga singasi le LBJ. I se whaatalata noanga lau KBCK ma le fitunga fulu ia hele ki le asona nafi na ia whaamani noa ai whaangaso longo le nei au nanga. O te whaftai mo le nea wanoa matungo whiu o maua e whamtala tuaisi na whamtalanga pupu e winga i le prokalama a le Ekalesia Whamisionare pai te au talai o lea wa lai o na awala mai ai fo mai whapitoa e au ona i le tatu whanmai i le LBJ mo masina sfumel vadu e le se tongina o lea au opnanga ai o se tautua la tau e ala mai le Ekalesia Yesu Keriso la pa Yesu ngatai ma fai e ona whaongaina i ala tu taileni i wha fo mai ma fai e ona tongpitia i a whapitau li SS la Latino ma fai e ona mua se whapianga whapena i la tau o le ma fai ona tongpitia o la tau wha mai. I tātou tala mai a pia, ua toi whaanga solo nei so e ngai whaasanga i le lo ia sinia, ia mai a wawe se kota pete rile teimi nei. E le komiti o le to ofitu o le Society lo ia Samoa, ina ua whaamaunia e whamasino New Zealand, le a fionga le whamasino Fisher, ma le whamasino Asher, i le asolo se fulu ma le tolo mati lua whelua suma le lua, i le moli anga o le usita i o le whamasinonga. Na whaamaunia mai e le sui president o le Society lo ia Alex Sua, o le suenga e whaatatau i se whaasea le Society, na ia tā ua foi, o le whainga masani pe au mo na whaila so o se whaasea, e whaasanga i se sui o Society, ina ia muli ta ia na tū la fono whaatonu, na ia musu foi e whailoa mai sui o le komiti. O mai awa o le lona ono lea ua molia i tawalumanga, o le leo si ta ia o le whaamsinonga ua whaaulu e le palemia, o fia me na o mi mata afa, ma le vaenga o le whaatuatua i le atua sa mo o tasi. I tātou tala mai le Pasifika, ua awina atu e New Zealand se fisosoani whaafo mai matausi mai i niwe. Ona wa afianga le COVID-19 i le toi tatala aloa i ai o whainga malanga niwe. O le aanga i atu se vaenga fisosoani whaafo mai niwe. I le Defence Force Hercules taiao. Ine ua mai e ona talusanga ina le malo niwe. Le langolango a New Zealand. I se saunoanga le minista le soifua maloloina na tā ua i whaapea. O le fō mai nei matausi mai, e mai le prokalame le Polynesian Health Corridors, ma se teki nisia, whale sue, ma le Pacific Pathology Training Center, o lo malanga atu i niwe i le aso 5 Julai. Usi mai loa lau mai mo i se whainga tau mo Amerika Samoa li nea fiafi. Pona nei e mātele ina awaoa e ta apesolo timu, ma lua le e fitu se fuluono sa vidi mai sauti sa sae se fulu lima le lua se fulu mai le leitu la. O se whainga i le aso lulua o i le aso tofi e mātele ina awaoa e ta apesolo timu, ve vela e valu fitu, ma lua e fitu, sa vidi mai sauti sa sae se fulu lima le lua se fulu mai le leitu la. O se whainga i le po le aso tofi o i le aso ngafua e mātele ina awaoa e ta ulu timunga, ma lua e fitu, ve vela e valuono, sa vidi mai sae se fulu lima le lua se fulu mai le leitu la. Ma o se whainga ngata tau mo Amerika Samoa le nei a fiafi.
Ia malfa ingona o tatou talai me o lo tupu I vai whanua, mo tuatua oi, e na ngata Lea le Pasifika, a manu te leina lo whasau songo Amerika Samoa le nei vanga le afi tau whasau fua. New COVID-19 positive cases doubled in the past 7 days. COVID-19 claims another life. And LDS farewell Dr. Kennington and his wife after. Talofa, you're watching KBCK News. Thank you for watching. The American Samoa Task Force is asking our people to remain vigilant, citing the alarming increase in COVID-19 cases in the past 7 days. Here is more on this report. The number of weekly positive cases in American Samoa has increased in the past 7 days. A report from the Department of Health shows the total number of positive cases recorded last week was 317, an alarming increase, says Dr. Elizabeth Lauvao. At her usual update to the COVID Task Force meeting today, Dr. Lauvao says our people must remain vigilant. She said DOH will continue to tighten the discipline of implementing the health protocols. Lauvao told the meeting, although this number is not high compared to the total population of American Samoa, with the number of cases which for the last 2 months had been kept below 50, this is an alarm that needs to be watched out for. Dr. Lauvao could not identify where the new cases are concentrated. However, she said the way to control this virus is the same whatever the variant. It simply will not spread if we avoid close contact with others, wash your hands, wear a mask, keep your distance from others, and reduce your social contacts. By working together, we have tackled the virus before. By holding the line over the next few weeks, it is possible we can do so again as we continue to roll out the vaccine to the most vulnerable, said Lauvao. Dr. Lauvao did not elaborate if their plans by the committee enforce restrictions given the current situation, but she said, however, that it could be possible if the cases continue to climb. The COVID-19 task force also reminded our people of measures that needed to be intensified to prevent an increase in cases. The measures include early case detections through testing, protection of vulnerable groups through COVID-19 vaccination, intensive monitoring of patients, and applications of the health protocols. Lauvao said the most important thing is to continue to discipline in wearing masks, washing hands, and maintaining distance. BA2, a subvariant of Omicron, now accounts for most COVID-19 cases in the territory. The latest report from DOH shows 84% of the population are fully vaccinated and 89% with at least one dose. COVID-19 has claimed the life of an 89-year-old male at the LBJ hospital, bringing the total number of fatalities in the territory since the outbreak to 32. A report from LBJ hospital says the 89-year-old was presented to the ER on June 27th due to severe pneumonia and an infection. However, the 28th, the family signed a request to release him home to rest. The 89-year-old was rushed back to LBJ on the 29th, but died on arrival. The report from the hospital confirmed he had several comorbidities. He was unvaccinated. Another part of the territory that has seen an increase in the number of positive cases is Manua. Reports from the Department of Health confirm that in the past 7 days, 26 positive cases of COVID were recorded in Ta'u and Faleasao. DOH suspects that sudden increase in the number of cases is due to a large funeral service that was held in Manua. It is believed that some that attended the funeral were positive of COVID-19. With the sudden jump in the number of cases in Tutuila and Manua, DOH is urging members of the community to remain vigilant, wear masks, wash hands thoroughly, and maintain social distance.
Dr. Elizabeth Laval recommends that people wear masks even if they're vaccinated, especially in setting where there is mix of people. She says, although the hospitals are prepared for this rise in cases with several resources, she still recommends people to get vaccinated to protect themselves and others. As COVID-19 restrictions continue to ease and more things open up throughout the territory, our people are welcoming the new change with open arms. Thanks to everyone who worked hard to get us through the outbreak. KVCK News was out and about yesterday to see what everyone was doing to celebrate July 4th here in the territory. O le aso whao iu lai tausanga ta itasi. O le aso lea e whailonga i nai le tūtu atasi o Amerika. Lea e whaamanatuina i stete ma teritorio Amerika. E ala lea i tā whaonga i matawhanga. O isi e whaamanatuina lea i se barbecue. E iei nisi o tātou o loo au mau i atunu mamau. O loo whaamanatuina lea aso malo lo. E ala lea i se solo tu whaatasi i ala tele. A o isi o loo mai moa ma mata. I mea whaapapa po o fireworks. O nei Amerika Samoa, o le aso whao iu lai o se taimi sili lea, e mafutai mauo o lewa o na lea toe wā ai iai. Ai maise le toe whaatasia ma a inga, o loo whea ngai ma whaalavelave, ai o isi, o se aso mānai e whai ai ala tau whea i a inga. O mele ni uma sa sili atu o na au ai, pe tali malo foi i se pātii. O le toa tele o nisi na whaamanatuina le aso tū tasi i le whare kalapo o le bowling alley. A o isi, o loo whaala poto i le whale ma a inga mauo. Na tā ua e se tasi o tamaitai mai iaua. E le o mawhai o na whailoa mailo na suafa. Na ia taita ia se whaatasi ngā lo na a inga mauo. Ona o le tūlanga i le aluai i lunga o le tau o le kesi le taiminei. O le aso ana nafi i le iwa i le tai au. Na matua whaatu mulia tangata whaatau i le TSM ma le KS Mart. O le toa tele o tangata whaatau na o atu e whaatau o mea tau mafa tu aisa e mawhai o na kukaina i whafo e pei o le barbecue ma pikiniki. O lona winga o le tele o tupe whaalua le au whaatau e mafa lava i mea tau mafa. O whaamatalanga i le au whai o tupe na whaalua o tātou tangata i whale o loa tele. E lua e o atu i le aso whao iu lai. E le tau mate o se tupe maua le leilea. Mō tangata whaifale o loa. Na tā ua fo e nisi o le mamalu o le tātou atunuu. O le aso whao iu lai. O se taimi le leilea e mafuta ai ma e pele i o lātou a inga. Na wha loa e tō masi iuli i lau KVCK e whaapea. E iei nisi o na a inga o loo tautua i le military. O se awa noa le leilea e lātou te momoli ai le anganga whaafitai tele mō la lātou ngā luenga o loo whita i tunga iai i aso uma. I se pepa o whaamatalanga mai le awhionga i le kovana sili i a le manu pa le poi si a le ngā maunga. Na tā uai e le whaao le tātou whai ngā mālo e whaapea. O le aso tūto atasi o se taimi e whaamanatu ai o tātou mālo. O se taimi e mawhau ai i le tele o saolotonga, tātou te whaasoa i ai, ai maise le tau o nā saolotonga. It's less than a week, then we'll have to say goodbye to Dr. Keddington and his wife of the Welfare and Humanitarian Missionaries, or doctors, and leaving the others who volunteered and are assigned by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints to serve for a period of 18 months with no cost here at the American Samoa LBJ Tropical Medical Center. Their specialties, like talents, knowledge, and skills gained from their studies, are used to embrace their purpose to serve people willingly and help them with their medical needs. They have been a great help and will always be in the territory, helping our people with medical health needs, and have shared the love and tremendous experiences they've received, meeting, working, helping, serving the people of our community. Your KVCK TV was able to witness a farewell with medical specialist Dr. Keddington and his wife,
Dr. Debart, with a specialty of primarily spinal cord, and wife, who is a teacher, and Dr. Audrey Tarr, who is a unocarnocologist. They gladly share with KVCK of their tremendous experiences here in American Samoa. In an interview with Kennington, he shared his experience while serving at LBJ for 18 months and various programs he's involved with, such as hospital committees to evaluate the American Samoa Rescue Plan. It includes COVID preparations, getting in new medications or supplies, and also projects to enlarge and build a new hospital in Tafuna. I was invited to be on the committee to evaluate the American Rescue Plan Act grant for the hospital in COVID preparations, in hospital committees, trying to bring in some new medications, getting new supplies and upgrading what they have, and also projects to enlarge and improve and remodel the emergency department, and even to build a new hospital in Tafuna. And I have been involved with those from the beginning, and it's been a pleasure and an opportunity to do so. My time here has been well spent. It's been a great blessing to me and to my sweet wife, and when the time comes shortly that we leave, it will be done with tender hearts and very fond memories. Dr. Debar of Pediatric invites people with serious back problems to visit him for a priceless service or treatment, so as an advice to be cared for. I'm here in American Samoa with my wife. My wife is a teacher and my career is in orthopedic surgery. And both of us are so happy to be here on this island and have felt so welcomed by the community. Not just the medical community, but the Samoan people at large have been so kind and generous. My specialty is primarily spinal work, and I've been seeing patients along with Dr. Ladua and Dr. Trail in the orthopedic surgery department. Both Dr. Ladua and Trail are excellent doctors, and I feel privileged to work with them and be part of their team for the next year and a half. Dr. Tarr, with a specialty of helping take care of women and their needs, also shared about the great opportunity. So in my specialty, we're able to help women who are having challenges with bleeding or other problems that can sometimes happen after babies are delivered. So urogynecologists help assist with incontinence or bladder control problems, as well as pelvic support issues and pelvic prolapse, as well as challenges with bowels and bowel functions. Welfare and humanitarian missionaries or doctors thank the people of American Samoa for the amazing experiences and love that has been shared with them. They also thank the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints for assigning them to work here in the territory. To appear now, senior lawyer Mayava Visekota Peteru is under investigation again, this time by the 7-member committee of the Samoa Law Society, after she was found guilty of contempt of court by New Zealand judges, Honorable Justice Fisher and Justice Asher, on 23 March 2022. The Law Society's acting president, Alex Su'a, confirmed that the investigation is based on a complaint by the society. He said it is normal process taken after any complaint is filed against a member of the society to follow its regulatory framework. Asked when the society expects the outcome of the investigation, he said there is no time frame set for the investigation, but when the committee is ready to submit the report. He also declined to identify the committee members. Mayava was the 6th defendant in the contempt of court proceeding filed by Prime Minister Fiame Naomi Mataafa and the Fatuatua Leatua Samoa Watasi. In the Pacific now, Aotearoa, New Zealand is sending a medical team and supplies to Niue to help it respond to new cases of COVID-19 following the opening of its border to quarantine-free travel last week. A medical assistance team will head to Niue on Defense Force Hercules tomorrow after the Niue government requested New Zealand support. The first quarantine-free passenger flight from New Zealand arrived in Niue on 27 June, and positive cases were detected the following day as part of mandatory Day 1 testing for the passengers.
The minister said a public health physician from the Polynesian Health Corridors program and a laboratory technician from Pacific Pathology Training Center are traveling to Niue today, July 5th. Talofalava American Samoa, here's your weather. Tonight's mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, east winds 15 to 20 miles per hour. Wednesday through Thursday, mostly cloudy, numerous showers, highs in the mid-80s, lows in the upper 70s, east winds 15 to 20 miles per hour. Looking at Thursday through Sunday night, it's mostly cloudy, numerous showers, highs in the mid-80s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 20 miles per hour. And that's your weather. And that concludes our local, APIA, and Pacific news. Thank you for joining us. Good night.